Jaya Madhava Jaya Gopijana Vallabha Girivaradhari Jaya Gopijana Vallabha Girivaradhari Yashodanandana Vraja Janaranjana Yashodanandana Vraja Janaranjana Yamunatira Vanachari Yamunatira Vanachari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama
Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama, Rama Rama Hare Hare,
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna,
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Srila Prabhupada Ki Jai. March, we can't hear you. You are muted. Krishna, your microphone is off. My computer just jammed up. I had to restart. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narotamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Udiraye Om Agana Timirandasya Gananjana Shalakaya Chakshura Militanyena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhistam Stapitam Yena Bhutale
Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shiyuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavam Cha Shri Rupam Sajajatam Sahagana Ravana Tanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Sabadutam Parijana Sahita Krishna Chaitanya Devam Shri Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakan Vitam Cha. Nama Om Vishnupadaya Krishna Prasthaya Budale Srimati Bhakti Vedanta Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharane Nirvisesha Sunyavadi Paschatya Desa Tarane Namo Mahavadhanaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namani Gora Tvishay Namaha Panchatatmakam Krishna Bhakta Rupa Sarupakam Bhaktavataram Bhaktakyam Namami Bhakti Shaktikam Hey Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopika Kanta Radha Kanta Namostate Tapta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavanishadi Vishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye. Okay, Srimad Bhagavatam Chapter 9, text 27, 28. Мы читаем третью песню Шримад Бхагаватам, 9 глава, стихи 27-28. Atabi pretam anviksha brahmano madhusudana vishana chetasam tena kalpa vyatikarambasi loka samstana vigyana atmana parikijata tan ahagadaya vacha kashmalam shamayam iva. The Lord saw that Brahma was very anxious about the planning and construction of the different planetary systems, and was depressed about seeing the devastating water. He could understand the intention of Brahma, and thus he spoke in deep, thoughtful words, removing all illusion that had arisen. Господь понял, что Брахме не терпится приступить к конструированию и созданию различных планетных систем, и что зрелище затопленной Вселенной приводит его в уныние. Поняв его желание, Господь произнес исполненные глубокого смысла слова, которые развеяли туман иллюзий. So even Brahma becomes depressed. So, Даже у Брахмы бывает депрессия. but he took God help, and we need help from Krishna also. Purport: the devastating water was so fearful that even Brahma was perturbed at its appearance and became very anxious about how to situate the different planetary systems in outer space to accommodate the different kinds of living entities, such as human beings, those lower than human beings, and the superhuman beings. All the planets in the universe are situated according to the different grades of living entities under the influence of the modes of material nature. There are 3 modes of material nature, and when they are mixed with one another, they become 9. Зрелище разбушевавшейся водной стихии было таким устрашающим, что даже Брахма не на шутку встревожился. Ему хотелось как можно скорее разместить в космосе многочисленные планетные системы и населить их различными живыми существами, людьми и теми, кто стоит ниже и выше их на эволюционной лестнице. Планеты во Вселенной расположены с учетом различий между населяющими их живыми существами, которые находятся под влиянием тех или иных гун материальной природы. Существуют 3 гуны материальной природы. Соединяясь между собой, они образуют 9 различных сочетаний. When the 9 are mixed, they become 81, and the 81 also become mixed,
and thus we ultimately do not know how the delusion increases and increases. Lord Brahma had to accommodate different places and situations for the requisite bodies of the conditioned souls. The task was meant only for Brahma, and no one else in the universe can even understand how difficult it was. But by the grace of the Lord, Brahma was able to execute the tremendous task so perfectly that everyone is amazed to see the workmanship of the Vidata, or the regulator. Эти 9 сочетаний в разных комбинациях дают 81 сочетание, которые, в свою очередь, тоже смешиваются друг с другом, так что в конечном счете становится невозможным установить границы распространения иллюзии. Перед Господом Брахмой стояла задача создать места и условия, подходящие для обитания обусловленных душ, обладающих различными типами тел. С этим мог справиться только Брахма. Никто другой во Вселенной не в состоянии даже представить себе всю сложность стоявшей перед ним задачи. Однако милостью Господа Брахма сумел справиться с этой титанической задачей столь блестяще, что все обитатели Вселенной до сих пор не перестают удивляться мастерству Видаты Творца. Sri Bhagavan Vacha Naveda Garba Gastandrim Sarga Udyamam Abaha Tan Maya Paditam Yagre Yan Mam Prartayate Bhavan. The Supreme Personality of Godhead said, O Brahma, O depth of Vedic wisdom, be neither depressed nor anxious about the execution of creation. What you are begging from me has already been granted before. Господь, Верховная Личность Бога, сказал тогда: «О Брахма, о кладезь ведической мудрости, у тебя нет причин унывать или беспокоиться о том, как сотворить Вселенную. Я уже наделил тебя всем, о чем ты просил меня». Purport. These are some really valuable purports. We should really keep them in mind, and we can also become empowered by Lord Brahma. Это очень сильные комментарии, нам следовало бы запомнить, о чем в них идет речь, и таким образом нас тоже Господь может наделить силой, как Он помог Господу Брахме. Any person authorized by either the Lord or his bona fide representative is already blessed, as is the work entrusted to him. Of course, the person entrusted with such a responsibility should always be aware of his incapability and must therefore look for the mercy of the Lord for the successful execution of his duty. One should not be puffed up because he is entrusted with certain executive work. Fortunate is he who is so entrusted that if he is always fixed in the sense of being subordinate to the will of the Supreme, he is sure to come out successful in the discharge of his work. Arjuna was entrusted with the work of fighting on the battlefield of Kurukshetra, and before he was so entrusted, the Lord had already arranged for his victory. But Arjuna was always conscious of his position as subordinate to the Lord, and thus he accepted him as the supreme guide and his responsibility. Каждый, кому Господь или его истинные представители доверяют какую-либо миссию, получает при этом благословения, которые помогают ему исполнить порученную миссию. Разумеется, человек, на которого возложена такая ответственность, должен всегда сознавать, что сам он не способен справиться с этой задачей и молить Господа помочь ему успешно исполнить свой долг. Он не должен гордиться тем, что ему поручено то или иное ответственное дело. На долю того, кому оказано такое доверие, выпала огромная удача, и если он всегда будет помнить о том, что является исполнителем воли Всевышнего, то непременно добьется успеха. Велев Арджуне сражаться на поле битвы Курукшетра, Господь обеспечил ему победу еще до того, как дал это поручение. Однако сам Арджуна всегда сознавал свою зависимость от Господа и безоговорочно следовал всем его указаниям. Anyone who takes pride in doing responsible work but does not give credit to the Supreme Lord is certainly falsely proud
and cannot execute anything nicely. Brahma and persons in the line of his succession who follow in his footsteps are always successful in the discharge of loving transcendental service to the Supreme Lord. Каждый, кто гордится порученным ему ответственным делом, забывая при этом воздать должное Верховному Господу, безусловно ослеплен ложным самомнением и потому не способен как следует справиться со своими обязанностями. Но Брахма и его последователи в цепи ученической преемственности всегда достигают успеха в своем любовном трансцендентном служении Господу. Next verse. Bhuyas tvam tapa atishtan vidyam chaiva marashrayam tabyam antaridi brahman lokan drakshasya pavritam. O Brahma, situate yourself in penance and meditation and follow the principles of knowledge to receive my favor. By these actions, you will be able to understand everything from within your heart. О Брахма, посвяти себя аскезам и медитации, руководствуйся приобретенными знаниями, и ты заслужишь мою благосклонность. Действуя таким образом, ты сможешь постичь все сущее, ибо знание само откроется в твоем сердце. Tene Brahma Rida Yadi Kavaye, that's the first verse of the Bhagavatam. Lord Brahma got this through the heart. Это первый стих Шримад Бхагаватам, когда Брахма получил знание в своем сердце. The mercy of the Lord bestows upon a particular person, engaged in executing a responsible work entrusted unto him, is beyond imagination. But his mercy is received due to our penance and perseverance in executing devotional service. Brahma is entrusted with the work of creating the planetary systems. The Lord instructed him that when he meditated, he would very easily know where and how the planetary systems must be arranged. The directions were to come from within, and there was no necessity for anxiety in that task. Such instructions of Buddhi Yoga are directly imparted by the Lord from within, as confirmed in Bhagavad Gita 10:10. Невозможно даже представить себе ту милость, которой Господь одаряет живое существо, поручая ему ответственную миссию. Но чтобы заслужить его благосклонность, необходимо совершать аскезы и проявлять упорство в преданном служении. Господь поручил Брахме создать планетные системы и заверил его, что с помощью медитации он без труда поймет, где и как разместить те или иные планетные системы. Знание придет к нему изнутри, и потому у него нет никаких оснований для беспокойства. Как сказано в Бхагавад-гите 10.10, тот, кто посвятил себя Будхи-йоге, получает наставление от самого Господа, пребывающего в его сердце. The Bhagavad Gita, one of the most famous verses, the seed verse of the Bhagavad Gita. Tesham satyata yuktanam bhajatam priti purvakam dadami buddhi yogam tam yenamam upayanti te. To those who are constantly devoted to serving me with love, I give the understanding by which they can come to me. Бхагавад-гита 10.10 – это один из главных стихов Бхагавад-гиты, который звучит так. Тех, кто постоянно служит мне с любовью и преданностью, я наделяю разумом, который помогает им прийти ко мне. So keep trying, in other words. Поэтому продолжайте пытаться, другими словами. But, you know, we're thinking a few days is a long time or a few years, but for Krishna, Brahma's lifetime is nothing. Мы можем думать, что несколько дней или несколько лет – это долго, но для Кришны даже жизнь самого Брахмы – это ничто. Text Брахма живет очень 31. долго. Tata atmani loke cha bhakti yukta samadhita drastasi mam tatum brahman mai lokam stvam atmanaha.
O Brahma, when you are absorbed in devotional service in the course of your creative activities, you will see me in you and throughout the universe, and you will see that you yourself, the universe, and the living entities are all in me. О, Брахма, когда, создавая Вселенную, ты полностью отдашься преданному служению, ты увидишь меня в своем сердце, увидишь, что мною пронизана вся Вселенная, и что ты сам, Вселенная и все живые существа покоятся во мне. Report. Herein the Lord hints that Brahma would see him as the Lord, Sri Krishna, when he appears during Brahma's daytime, and that Brahma would then appreciate how the Lord expands himself into all the calves and boys during his childhood at Vrindavan, and how Yasoda Mai sees all the universes and planetary systems within the mouth of Krishna during his playful childhood pastimes. During the appearance of Lord Krishna, Brahma would also see that there are many millions of Brahmas, but all of these manifestations of the Lord appearing everywhere in his eternal transcendental forms cannot be understood by anyone but the pure devotees who are always engaged in devotional service to the Lord and are fully absorbed in the Lord. The high qualification of Brahma are thus indicated herein. Здесь Господь имеет в виду то, что в течение своего дня Брахма увидит его в образе Господа Шри Кришны. Брахма будет восхищен, увидев, как во время одной из своих детских игр во Вриндаване Господь распространит себя в бесчисленной экспансии, превратившись в мальчиков, пастушков и телят. Он узнает, что Яшода Маи обнаружила во рту у Кришны, беззаботно наслаждавшегося детскими играми, все вселенные и все планетные системы. В течение этого дня Брахмы, когда Господь Кришна будет находиться на земле, Брахма тоже убедится в существовании миллионов других Брахм. Подобные проявления Господа, всюду распространяющего свои вечные трансцендентные формы, могут постичь только Его чистые преданные, постоянно занятые преданным служением Господу и поглощенные мыслями о Нем. В данном стихе также говорится о том, что все эти возвышенные качества были в полной мере присущи Брахме. No, I was thinking of Prabhupada, the same thing. He said, my spiritual master has given me an impossible task, to spread this Krishna conscious culture, not only just some, a few books or something to the Western world. But Prabhupada just did the tapasya trying to follow that order, and then Krishna guided him, and somehow now we have this big movement growing all over the world. Я размышляя над этим и, подобно Господу Брахме, так Шрила Прабхупада думал о том, что его духовный учитель дал ему практически неосуществимую задачу распространить культуру сознания Кришны, не просто там несколько книг, а саму культуру на Западе, но тем не менее он следовал этой тапасье, он поставил это перед собой целью, и у него получилось, и в результате этого у нас есть это огромное международное движение. Yadatu sarva bhuteshu darush vagnim ivastitam pratichakshita mamloko jayat taryeva kashmalam. Only when you attain that state of transcendental vision in which you see me and all living entities, as well as all over the universe, just as fire is situated in wood, will you be able to be free from all kinds of illusion. Ты увидишь, что я пребываю в сердце каждого живого существа и пронизываю всю Вселенную, словно огонь, скрытый в дровах. Только обретя это трансцендентное видение, ты освободишься от влияния иллюзии во всех ее проявлениях. Purport. Brahma prayed that during the course of his material activities, he might not forget his eternal relationship with the Lord. In answer to that prayer, the Lord said that Brahma should not think of existing without a relationship with the Lord's omnipotency. The example is given of the fire in wood. The fire kindled in wood is always the same, although the wood may be different types. Similarly, the bodies within the material creation may be specifically different according to shape and quality
but the spirit souls with him are not different from one another. The quality of fire, warmth, is the same everywhere, and the spiritual spark and parcel of the Lord is the same in every living being. Thus, the potency of the Lord is distributed all over the creation. This transcendental knowledge alone can save one from the contamination of material illusion. В своих молитвах Брахма просил Господа даровать ему способность в процессе материальной деятельности помнить о своих вечных взаимоотношениях с ним. Отвечая на эту молитву Брахмы, Господь говорит: «Ты никогда не должен забывать о том, что все сущее связано с моей всемогущей энергией и приводит твой мир с огнем, скрытым в дровах. Огонь, которым горят дрова, всегда одинаков, хотя сами дрова могут быть разными. Подобно этому тела в материальном мире различаются по форме и качествам, хотя находящиеся в них души не отличны друг от друга. Тепло, как свойство огня, везде одинаково, и духовная искра или частица Всевышнего Духа также одинакова во всех живых существах. Таким образом, энергия Господа пронизывает все творение. Только это трансцендентное знание может спасти живое существо от оскверняющего влияния материальной иллюзии». Since the Lord's potency is distributed everywhere, a pure soul, or devotee of the Lord, can see everything in relation with the Lord. Therefore, he has no affection for the outer coverings. That pure spiritual conception makes him immune to all contamination of material association. The pure devotee never forgets the touch of the Lord in all circumstances. Поскольку вся Вселенная пронизана энергией Господа, чистая душа, преданный Господа, видит, что все в этом мире связано с Господом, и потому его не прельщают материальные оболочки. Такое чистое духовное видение ограждает преданного от оскверняющего влияния материи, и потому он никогда и ни при каких обстоятельствах не забывает о своей связи с Господом. Yada rahitum atmanam bhutendriya gunashraya swarupenu mayopetam pasyan swarajam richati. When you are free from the conception of gross and subtle bodies, and when your senses are free from all influences of the modes of material nature, you will realize your pure form in my association. At that time, you will be situated in pure consciousness. Когда ты перестанешь отождествлять себя с грубым и тонким материальным телом, и твои чувства полностью выйдут из-под влияния гун материальной природы, тогда в общении со мной ты постигнешь свою чистую форму и обретешь чистое сознание. In the Bhakti Rasamrita Sindhu, it is said that a person whose only desire is to render transcendental loving service to the Lord is a free person in any condition of material existence. That service attitude is the Swarup, or real form of the living entity. Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu, in the Chaitanya Charitamrita, confirms this statement by declaring that the real spiritual form of the living entity is eternal servitorship to the Supreme Lord. The Mayavad school shudders at the thought of a service attitude in the living entity, not knowing that in the transcendental world, the service of the Lord is based on transcendental love. Transcendental loving service is never to be compared to the forced service of the material world. In the material world, even if one is under the conception that he is no one's servant, he is still the servant of his senses, under the dictation of the material modes. Factually, no one is the master here in the material world, and therefore the servants of the senses have a very bad experience of servitude. They shudder at the thought of service because they have no knowledge of the transcendental position. В Бхакти Расамрита Синдху говорится, что человек, который желает только одного, заниматься трансцендентным любовным служением Господу, является освобожденной душой, в каких бы материальных условиях он ни находился. Такое служение Господу – это сварупа или истинная форма живого существа.
В Чайтанья Чаритамрите Господь Шри Чайтанья Махапрабху подтверждает это, говоря, что истинной духовной формой живого существа является вечное служение Верховному Господу. Не понимая того, что в трансцендентном мире служение Господу основано на трансцендентной любви, последователи философии Майявады содрогаются при одной мысли о том, что живое существо является слугой. Трансцендентное любовное служение не имеет ничего общего с подневольным служением в материальном мире. В материальном мире даже тот, кто считает, что никому не служит, является рабом собственных чувств, находясь под властью гун материальной природы. По сути дела, никто из живущих в материальном мире не может быть господином, поэтому служение чувствам приносит людям одни страдания. Одни содрогаются при одной мысли о служении, потому что ничего не знают о природе трансцендентного служения. В трансцендентном любовном служении слуга обладает той же свободой, что и сам Господь. Was that just the, Maharaj, yeah. Hare Krishna Maharaj. Oh, Bala, how'd it go? Can we please do the interruption now? Yeah. It's all right. Okay, with so me. everyone, can you hear well? Yeah, is it? Yeah, okay. So we are. I want to show you the audience. So these are the people that came to. They're very nice, intelligent people, and we wanted to ask you, Maharaj, if you could tell us. We're going to have. So we were discussing some philosophy, but now we are going to do kirtan, and we were talking about how beneficial it is. And I wanted to ask if you could kindly tell us about kirtan. All right. Well, kirtan is, of course, best understood by experience. Махараджа don't need to попросили дать... We don't need to translate this, huh? He has an English-speaking group. Okay. So you can translate later, but so examples given, just like if I try to describe to you the taste of honey or the taste of anything, and it was in a jar, if you just lick the jar, you'll be very close to the honey, but you won't taste it. So the same thing about chanting. This is a transcendental sound vibration, means that it's not really of this world. It comes from beyond this world. Transcendental means, and it rises above. So everybody knows the sound. You know, we can see that in every city we go to, there's so many CD shops. I don't know what they call them now. There's so many online music, talk. You know, the sound vibration is practically guiding everything we do is based on sound. And so there's so many different sounds, and they'll affect our consciousness in so many different ways. So if we hear gunshots, or if we hear sirens, or we hear some very sweet music that we like, some, you know, of course, like most, I don't know everybody, but the music I liked, my father would practically go berserk to hear it. And I thought it was very nice. And the music he liked, the same had effect on me. So this is how different sounds affect. This sound is transcendental. We say the holy names, or it's spiritual. So it penetrates beyond the mind, beyond the senses, and awakens us to our, you know, understand who we really are. So, and it's meant to develop a personal relationship with the, you know, with the Supreme Lord. And it can do that. It's just as much as we can open our mind, relax, not try to think about anything, and just let the sound vibration penetrate. I mean, now, you know, they use sound to clean your teeth, you know. The dentist puts a little tiny thing and they zip around, and the sound shakes off all the plaque. So this transcendental sound, it breaks through all the coverings that have been the garbage and the pollution that's in our mind from all the things we've heard for
many lifetimes. So it's essential part of spiritual progress is to hear this sound. In fact, it's a beginning and it's the middle and it's the end. The final goal is to only be absorbed, because it's not just some temporary pop music where, you know, you need another song next week and another one next week, and then it's an oldie but a goodie. It gets fresher and fresher all the time because it's not material. Material things have a beginning and an end. Spiritual things have no beginning and an end. But our appreciation may have a beginning but no end, because we haven't experienced it. But the more we let ourselves just experience this flow of transcendental vibrations, you know, we're all, you know, there's a lot of concern. People talk about vibrations, and it's just a fact. Sound, they have so many sound healing treatments, ultrasound, you know, diagnosis, so many different ways that sounds are, you know, very important. And we have alarm clocks to wake us up, and we have, at least here in New York, you know, if you're crossing the street, then it'll tell you, wait, and then it'll go ding, 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 meaning, okay, now you can walk. So even the blind person can find his way around. So this is meant to just wake us up, to convert, you know, our consciousness from material to spiritual. Spiritual means without beginning, without an end. The spiritual world is, there's no envy, there's no anger and greed and all these things. And this is the proper state of consciousness that everyone would be seeking, but not really believing they could ever get it. So, but you can. So we just request everyone just relax, let that sound go through you. Okay. Thank you so much, Maharaj. Okay, thank you very much. And nice to see so many people there. I know in Israel, very intelligent people, and, you know, they know the world could be a better place, that's for sure. All right, thank you very much. Haribol. Thank you, Maharaj. Thank you so much. Let's thank Maharaj. Haribol. 1 hour. Haribol. Кавичандра Swami Maharaj ki. Спасибо, преданное терпение. Thank you. I hope to see you soon. Yes, Maharaj, we very much wait for you. Okay, Thank you, Maharaj. Jai. So now we're back to Ariel. That's good. Bala's found his niche, English-speaking people. Right. He's not interfering with anybody. All right, so let's get back to Lord Brahma. And Lord Brahma also, he heard the sound, you know, tapa, and do tapasya, and he did it. And then the Vedas entered into Lord Brahma's ears from Krishna's flute or something, and came out through his mouth. In the transcendental loving service. Okay. Господь Брахма получил знание через звук, он услышал трансцендентный звук флейты Кришны, и таким образом его осенило, он таким образом получил знание Веда. In the transcendental loving service, the servitor is as free as the Lord. The Lord is Swarat, or fully independent. And in the spiritual atmosphere, the servant is also fully independent, or Swarat, because there's no forced service. Stop there. В трансцендентном любовном служении слуга обладает той же свободой, что и сам Господь. Господа называют сварат, что значит абсолютно независимый, и его слуга тоже абсолютно независим, сварат, так как в духовном мире никто не служит по принуждению. So that's the thing. A lot of times people do I have to do this? Do I have to do that? И в этом смысл. Часто люди спрашивают, а я должен делать это, я должен делать то. We can't force anyone to give up,
sinful activities. You can't force anyone to chant. It's voluntary. Но мы не можем никого заставить перестать грешить, мы не можем никого заставить воспевать святые имена. Это все должно делаться добровольно. Of course, if we volunteer to take up the process, then if we want to get the result, we have to do certain things, but it's voluntary that we do them. Конечно, если мы добровольно выбрали следовать этому процессу, то для того, чтобы он был успешным, мы должны делать какие-то вещи, но мы выбрали этот путь добровольно. It's like if you want to get to a certain place, you have to take the road that goes there or the bus that goes there. You can't get there by taking the bus that goes the opposite direction. Как, например, если вы хотите попасть в какое-то определенное место, то вы должны идти туда по определенной дороге, которая туда ведет, или сесть на автобус, который вас туда привезет. Вы не сможете попасть туда, если вы сядете на автобус, который едет в другом направлении. In the spiritual world, the transcendental loving service is due to spontaneous love. A reflected glimpse of such service is experienced in the service of the mother unto the son, the friend's service unto the friend, or the wife's service to the husband. These reflections of service by friends, parents, and wives are not forced, but are due only to love. Движущей силой трансцендентного служения в духовном небе является чувство спонтанной любви. Отблеск такого служения можно увидеть во взаимоотношениях матери и сына, двух друзей, жены и мужа. Друзья, родители или жены служат не по принуждению, а исключительно из любви к своим близким. So Prabhupada would say, that his disciples, they loved him, therefore they would do all these things. He had no force to offer anybody. Anyone could come and go as they please. He didn't pay anything. So the only reason anybody did it was out of love. Поэтому Шрила Прабхупада говорил, что его ученики, так как они его любят, то они способны делать то, что они делали, что он не заставляет никого ничего делать, и любой может прийти и уйти в любой момент, но его ученики служат ему из любви. The real service or service in Swarup. Here in the material world, a loving service is only a reflection. The real service or Swarup is in Swarup. It's present in the transcendental world in association with the Lord. The very same service and transcendental love can be practiced in devotion here. Thus one can become free from material contamination and be situated in full independence in association with the Lord. Однако в материальном мире такое любовное служение не более чем бледная тень истинного служения. Истинное служение или служение в сварупе – это служение в трансцендентном мире в общении с Господом. Тем же самым трансцендентным любовным служением можно заниматься и здесь, практикуя бхакти-йогу. This verse is also applicable to the Gyani school. The enlightened Gyani, when free from all material contaminations, namely the gross and subtle bodies together with the senses of the material modes of nature, is placed in the Supreme and is thus liberated from material bondage. The Gyanis and the devotees are actually in agreement up to the point of liberation from material contamination, whereas the Gyanis remain pacified on the platform of simple understanding. The devotees develop further spiritual advancement in loving service. The devotees develop spiritual individuality in their spontaneous service attitude, which is enhanced on and on up to the point of Madhurya Ras, or transcendental loving service, reciprocated between the lover and the beloved. То, о чем говорится в этом стихе, применимо также и к представителям школы гьяны. Когда достигший совершенства гьяни полностью очищается от материальной скверны, то есть от грубого и тонкого материального тела вместе с чувствами, которые связаны с гунами материальной природы, он погружается во Всевышнего
и таким образом освобождается из материального рабства. Гьяни и преданные в сущности проходят один и тот же путь. И те, и другие достигают освобождения и очищаются от материальной скверны. Разница между ними заключается в том, что гьяни остаются на этом уровне, довольствуясь элементарным знанием, тогда как преданные продолжают процесс духовного совершенствования в любовном служении Господу. В спонтанном стремлении служить Господу преданные развивают свою духовную индивидуальность, и их служение становится все более возвышенным, пока не достигает уровня мадурья расы, трансцендентного любовного служения, которым обмениваются влюбленные. Nana karma vitanena praja babu shishikshita nat ma vas yasmin te varshayan mad anugraha. Since you desire to increase the population innumerably and expand your varieties of service, you shall never be aggrieved in this matter, because my causeless mercy upon you will always increase for all time. Поскольку ты хочешь бесконечно увеличить население Вселенной и все больше и больше служить мне в самых разных качествах, я предоставлю тебе все возможности для этого, ибо моя беспричинная милость вечно пребудет с тобой, возрастая каждое мгновение. Report. A pure devotee of the Lord, being cognizant of the facts of a particular time, object, and circumstances, always desires to expand the number of devotees of the Lord in various ways. Such expansions of transcendental service may appear to be material to the materialist, but factually they are expansions of the causeless mercy of the Lord towards the devotee. Plans for such activities may appear to be material activities, but they are different in potency, being engaged in the satisfaction of the transcendental senses of the Supreme. Сообразуясь со временем, конкретными задачами и обстоятельствами, чистый преданный Господа всегда стремится тем или иным образом увеличить число преданных. Материалист может счесть такое расширение трансцендентного служения материальной деятельностью, однако на самом деле в этом проявляется постоянно возрастающая беспричинная милость, которую Господь проливает на своего преданного. Кому-то планы расширения проповеднической деятельности могут показаться материальными, однако они имеют принципиально иную природу, ибо служат удовлетворению трансцендентных чувств Всевышнего. Vishim ajamnu bhunati papiyam stvam rajo guna yanmano mai nirbadam praja samshrijato pite. You are the original Rishi, and because of your mind is always fixed on me, even though you will be engaged in generating various progeny, the vicious mode of passion will never encroach upon you. Ты первый из Риши, и поскольку твой ум всегда сосредоточен на мне, греховная гуна страсти не осквернит тебя даже тогда, когда ты будешь производить на свет многочисленное потомство. So Krishna's, and we have similar, when we go out to preach and we have to associate with all kinds of non-devotees, we're protected as long as we're doing our service, what we're supposed to be doing. Krishna protects us. Подобным образом, когда мы выходим на проповедь или на санкиртану, Кришна защищает нас, если мы совершаем это служение для Него. The same assurance is given to Brahma in the second canto, chapter 9, verse 37, because he is so favored by the Lord. Brahma's schemes and plans are all infallible. If sometimes Brahma is seen to be bewildered, as in the 10th canto, he's bewildered by seeing the actions of the internal potency.
that is for his further advancement in knowledge and transcendental service. Arjuna is found to be similarly bewildered. All such bewilderment of the pure devotees of the Lord is specifically meant for their further advancement in knowledge of the Lord. То же самое Господь обещает Брахме во второй песне Шримад Бхагаватам. Это благословение Господа делает все планы и проекты Брахмы совершенными. Даже если порой Брахма и бывает введен в заблуждение, как в эпизоде, описанном в 10-й песне, причиной его заблуждения является деятельность внутренней энергии Господа, и в конечном счете это заблуждение помогает ему совершенствоваться в своем трансцендентном преданном служении Господу. Аналогичный случай произошел с Арджуной. Любые заблуждения чистых преданных Господа помогают им еще глубже постичь Господа. Gyatoham bhavita tvadya durvigyayo pidehinam yanmam tvam manyase yuktam bhutendriya gunat maka. Although I am not easily knowable by the conditioned soul, you have known me today because you know that my personality is not constituted of anything material, and specifically not of the first 5 gross and 3 subtle elements. Хотя обусловленным душам нелегко познать меня, тебе удалось постичь меня сегодня, ибо ты осознал, что во мне нет ни грамма материи, в частности 5 грубых и 3 тонких элементов. Knowledge of the Supreme Absolute Truth does not necessitate negation of the material manifestation, but understanding of spiritual existence as it is. To think that because material existence is realized in forms, therefore spiritual existence must be formless is only a negative material conception of spirit. The real spiritual conception is that spiritual form is not material form. Brahma appreciated the eternal form of the Lord in that way, and the personality of Godhead approved of Brahma's spiritual conception. In the Bhagavad Gita, Lord Krishna condemns the material conception of his body, a conception that arises because he is apparently present like a man. The Lord may appear in any one of his many, many spiritual forms, but he's not material composed, nor is there any difference between his body and his self. That is the way of conceiving the spiritual form of the Lord. Чтобы познать абсолютную истину, недостаточно просто отрицать материальный мир во всех его проявлениях. Для этого нужно постичь истинную природу духовного бытия. Тот, кто думает, что раз материальное бытие проявляется в формах, то духовное бытие должно быть бесформенным, мыслит категориями негативной материальной концепции духа. Истинная духовная концепция включает в себя представление о духовной форме, которая принципиально отлична от материальной формы. Именно так Брахма и воспринял увиденную им вечную форму Господа, и Господь подтвердил правильность его концепции духа. В Бхагавад-гите Господь резко осуждает материальные представления о теле Кришны, которые возникли потому, что он приходил на землю в образе человека. Господь может прийти в материальный мир в любой из своих бесчисленных духовных форм, но ни в одной из них нет ни грана материи. Более того, между его телом и душой нет никакой разницы. Таков путь постижения духовной формы Господа. Tubhyam mad vichikshayam atma me darshito bahi nalena salile mulam pushkarasya vichinvata. When you were contemplating whether there was a source of the stem of the lotus of your birth, and you even entered into that stem, you could not trace out anything. But at that time, I manifested my form from within. Размышляя над тем, откуда растет лотос, на котором ты родился, ты даже вошел в его стебель, но так ничего не обнаружил. В это время я изнутри явил тебе свою форму. Report. The personality of Godhead
can be experienced only by his causeless mercy, not by mental speculation or with the help of the material senses. Material senses cannot approach the transcendental understanding of the Supreme Personality of Godhead. He can be appreciated only by submissive devotional service when he reveals himself before the devotee. Увидеть личность Бога можно только по Его беспричинной милости. Этого нельзя сделать ни с помощью философских размышлений, ни посредством материальных чувств. Трансцендентная форма Верховной Личности Бога недоступна восприятию материальных чувств. Постичь Господа можно только в процессе смиренного преданного служения, когда Он сам открывает себя преданному. Only by love of Godhead can one know God, and not otherwise. The personality of Godhead cannot be seen with the material eyes, but he can be seen from within by spiritual eyes opened by the ointment of love of Godhead. As long as one's spiritual eyes are closed due to the dirty coverings of matter, one cannot see the Lord. But when the dirt is removed by the process of devotional service, one can see the Lord within without a doubt. Brahma's personal endeavor to see the root of the lotus pipe failed. And when the Lord was satisfied by his penance and devotion, the Lord revealed himself from within with no external endeavor. Понять Бога способен лишь тот, кто любит Его. Господа нельзя увидеть материальными глазами, но Его можно увидеть в своем сердце духовными глазами, которые откроются, когда будут умащены бальзамом любви к Нему. Пока наши духовные глаза застилает пелена материальной скверны, мы не можем увидеть Господа, но когда преданное служение очистит их от скверны, Господь предстанет перед нашим взором. Все попытки Брахмы самостоятельно обнаружить корень лотоса окончились неудачей, но когда он своими аскезами и преданностью умилостивил Господа, Господь сам открыл ему себя, без каких бы то ни было усилий со стороны Брахмы. Yat chatar anga matstrotam mat kitab yudayankitam yad va tapasi te nishta sanishamad anugraha. O Brahma, the prayers that you have chanted praising my glories, praising the glories of my transcendental activities, the penances you have undertaken to understand me, and your firm faith in me, all of these are considered by my causeless mercy. All of these are to be considered my causeless mercy. О Брахма, молитвы, которые ты вознес, прославляя величие моих трансцендентных деяний, аскезы, которые ты совершил, стремясь постичь меня, и твоя непоколебимая вера в меня, все это плоды моей беспричинной милости. Purport: when the living entity desires to serve the Lord in transcendental loving service, the Lord helps the devotee in so many ways as the Chaitya Guru, or the spiritual master within. And thus the devotee can perform many wonderful activities beyond material estimation. By the mercy of the Lord, even a layman can compose prayers of the highest spiritual perfection. Such spiritual perfection is not limited by material qualifications, but is developed by dint of one's sincere endeavor to render transcendental service. Voluntary endeavor is the only qualification for spiritual perfection. Material acquisitions of wealth and education are not considered. Когда живое существо хочет заниматься трансцендентным любовным служением Господу, Господь, как Чайтя Гуру, духовный учитель в сердце, всячески помогает ему, и благодаря его помощи преданный способен совершить много удивительных, невероятных с материальной точки зрения деяний. По милости Господа, даже неграмотный человек может сложить молитвы, которые будут верхом духовного совершенства. Материальные качества не способствуют достижению духовного совершенства. Его может достичь каждый, кто искренне старается заниматься трансцендентным служением Господу. Единственное, что необходимо для достижения духовного совершенства, это искренние усилия. Материальные достоинства, будь то богатство или знания, не играют в этом никакой роли. Pritohama subhadram te
lokanam vijayechaya yad astosir gunamayam nirgunam manuvarnayam. I'm very much pleased by your description of me in terms of my transcendental qualities, which appear mundane to the mundaners. I grant you all the benedictions in your desire to glorify all the planets by your activities. Я очень доволен тем, как ты описал меня, рассказав о моих трансцендентных качествах, которые материалистам представляются материальными, и потому я благословляю тебя. Пусть исполнится твое желание, и ты прославишь своими делами все планеты Вселенной. A pure devotee of the Lord like Brahmā and those in his line of disciplic succession always desire that the Lord be known all over the universe by each and every one of the living entities. That desire of the Lord is always blessed by the Lord. The impersonalist sometimes prays for the mercy of the personality of Godhead Narayan as the embodiment of material goodness, but such prayers do not satisfy the Lord because he is not thereby glorified in terms of his actual transcendental qualities. The pure devotees of the Lord are always most dear to him, although he is always kind and merciful to all living entities. Here the word gunamayam is significant because it indicates the Lord's possessing transcendental qualities. Чистые преданные Господа, подобные Брахме и его последователям в цепи ученической преемственности, хотят, чтобы Господа знали все живые существа во всех уголках Вселенной, и Господь неизменно благословляет таких преданных, исполняя их желания. Имперсоналисты тоже иногда возносят молитвы личности Бога, Нараяне, которого считают олицетворением материальной благости, однако их молитвы не приносят удовлетворения Господу, поскольку в них ничего не говорится о его истинных трансцендентных качествах. Господь с особой благосклонностью относится к своим чистым преданным, хотя Он неизменно добр и милостив ко всем живым существам. В данном стихе заслуживает внимания слово «гуна маям», указывающее на то, что Господь обладает трансцендентными качествами. Ya etena pumanicham stutva strotrena mam bhajet tasyasu samprasideyam sarvakama vadeshvaraha. Any human being who prays like Brahma and who thus worships me shall soon be blessed with fulfillment of all his desires, for I am the Lord of all benedictions. Каждого, кто станет поклоняться мне, вознося молитвы, подобные молитвам Брахмы, я не замедлю вознаградить исполнением всех его желаний, ибо я Господь всех благословений. Purport. The prayers offered by Brahma cannot be chanted by anyone who desires to fill his own sense gratification. Such prayers can be selected only by a person who wants to satisfy the Lord by serving him. The Lord certainly fulfills all desires in regard to transcendental loving service, but he does not fulfill the whims of non-devotees, even when such casual devotees offer him the best of prayers. Тот, кто стремится к удовлетворению собственных чувств, не способен возносить Господу молитвы, подобные молитвам Брахмы. С такими молитвами к Господу может обратиться только человек, стремящийся удовлетворить его своим служением. Господь неизменно исполняет все желания своих преданных, связанные с трансцендентным любовным служением Ему, но Он никогда не потакает прихотям непреданных, даже если они по случайному стечению обстоятельств вознесут Ему самые лучшие молитвы. Purtena tapasa jagyar dhanar yoga samadhina radam nishayasam pumsam mat pritis
tat bhavim matam. It is the opinion of expert transcendentalists that the ultimate goal of performing all traditional good works, penances, sacrifices, charity, mystic activities, meditation, and trance, etc., is to invoke my satisfaction. По мнению сведущих трансценденталистов, высшая цель всех традиционных видов благочестивой деятельности, аскез и жертвоприношений, благотворительности, мистической йоги, медитации и так далее, состоит в том, чтобы удовлетворить меня. Purport: there are many transcendental, traditionally pious activities in human society, such as altruism, philanthropy, nationalism, internationalism, charity, sacrifice, penance, and even meditation in trance, and all of them can be fully beneficial only when they lead to the satisfaction of the Supreme Personality of Godhead. The perfection of any activity, social, political, religious, or philanthropic, is to satisfy the Supreme Lord. This secret of success is known to the devotee of the Lord, as exemplified by Arjuna on the battlefield of Kurukshetra. As a good nonviolent man, Arjuna did not want to fight with his kinsman, but when he understood that Krishna wanted to fight and had arranged it at Kurukshetra, he gave up his own satisfaction and fought for the satisfaction of the Lord. That is the right decision for all intelligent men. One's only concern should be to satisfy the Lord by one's activities. If the Lord is satisfied by an action, whatever it may be, it is successful. Otherwise, it is simply a waste of time. That is the standard of all sacrifice, penance, austerity, mystic trance, and other good and pious work. В человеческом обществе существует немало видов деятельности, которые традиционно считают благочестивыми. Это альтруизм и филантропия, патриотическая и интернациональная деятельность, благотворительность, жертвоприношения, аскезы и даже медитация в состоянии транса. Однако все они приносят человеку абсолютное благо только в том случае, если совершаются с целью принести удовлетворение Верховной Личности Бога. Совершенством любой деятельности, общественной, политической, религиозной или альтруистической, является удовлетворение Верховного Господа. Этот секрет успеха хорошо известен преданным Господа, и примером тому служит поведение Арджуны на поле битвы Курукшетра. Арджуна был благочестивым человеком, противником насилия, и потому не хотел сражаться со своими родственниками. Однако, когда он понял, что битва на Курукшетре угодна Кришне, то пожертвовал собственными интересами и вступил в бой во имя того, чтобы принести удовлетворение Господу. Aham atman manam datu ta presta san prayasamapi atomai ratim kuryad dehatir yad kate priyaha. I am the super soul of every individual soul, the supreme director and the dearest of the dear. People are wrongly attached to the gross and subtle bodies, but they should be attached to me only. Я сверхдуша каждого индивидуального живого существа. Я верховный повелитель и самое дорогое, что есть у живых существ. Лишь по недоразумению люди привязаны к грубому и тонкому телу, так как на самом деле они должны быть привязаны только ко мне. Purport: the Supreme Lord, the Personality of Godhead, is the dearest of the dear for both the conditioned soul and the liberated soul. A person who does not know that the Lord is the dearmost object is in a conditioned state of life, and one who knows perfectly well that the Lord is the dearmost object is considered to be liberated. There are degrees of knowing one's relationship with the Lord, depending on the degree of realization as to why the Supreme Lord is the dearmost object of every living being. The real reason is clearly
stated in Bhagavad Gita 15:7, my vamso jiva loke, jiva bhuta sanatana. The living entities are eternally parts and parcels of the Lord. The living entity is called Atma, and the Lord is called Paramatma. The living entities are called Brahman. The Lord is called Parabrahman, or Parameshwar, Ishvara Parama Krishna. Верховный Господь, Личность Бога, является самым дорогим существом для души, в каком бы состоянии обусловленном или освобожденном она ни находилась. Те, кто не знает о том, что Господь является самым дорогим для них существом, находятся в обусловленном состоянии, а того, кто до конца постиг это, относят к числу освобожденных душ. Степень осознания человеком своих отношений с Господом зависит от того, насколько глубоко он понимает, почему для живого существа нет никого дороже Господа. Истинную причину этого называет Бхагавад-гита. Живые существа по своей природе являются неотъемлемыми частицами Верховного Господа. Живое существо называют Атмой, а Господа Параматмой. Живое существо называют Браманом, а Господа Парабраманом или Парамешварой. Ишвара Парама Кришна. Satchidananda Vigraha. Ishvara means controller, Parama Krishna. Krishna is the supreme controller. So many controllers, everyone is a controller of something or somebody, down to a dog or a cat or, a monkey or whatever. Ишвара означает хозяин, а Парамишвара – верховный господин. Все мы являемся контролерами или хозяевами чего-либо, там кошечки, собачки или даже обезьяны. The conditioned souls who do not have self-realization accept the material body as a dearmost. The idea of the dearmost is then spread all over the body, both concentrated and extended. The attachment for one's own body and its extensions like children and relatives is actually developed on the basis of the real living entity. Even the body of the most dear son is no longer attractive as soon as the living entity is out of the body. Therefore, the living spark or eternal part of the Supreme is the real basis of affection and not the body, because the living entities are also parts of the whole living entity. That Supreme living entity is the factual basis of affection for all. One who has forgotten the basic principle of his love for everything has only flickering love because he is in Maya. The more one is affected by the principle of Maya, the more he is detached from the basic principle of love. One cannot factually love anything unless he is fully developed in loving service of the Lord. True. Very strong. Basic and very strong and very advanced all at the same time. Very simple, very nice, very strong for those of us who are stuck in the Maya. Это очень простой и в то же время очень сильный комментарий, особенно для тех из нас, кто застрял в Майе. Обусловленные души, не достигшие самоосознания, считают, что самое дорогое для них – это их материальное тело. Эти представления распространяются на все тело, то есть относятся к самому телу и всему, что с ним связано. Привязанность к собственному телу и продолжением этого тела в форме детей и родственников на самом деле строится на привязанности к живой душе. Как только живая душа покидает тело, то оно утрачивает для нас всякую привлекательность, даже если это тело нашего самого любимого ребенка. Таким образом, истинным объектом нашей любви и привязанности является не тело, а живая искра, вечная частица Всевышнего. А поскольку все живые существа – суть составные части совокупного живого существа, это верховное живое существо является истинным объектом нашей любви. Любовь того, кто забыл об этом принципе, лежащем в основе его любви ко всему сущему, не может быть постоянной, ибо такой человек находится в Майе. Чем сильнее влияет на человека Майя, тем слабее становится его связь с истинным объектом его любви. По сути дела, человек не способен никого любить по-настоящему до тех пор, пока не достигнет совершенства в любовном служении Господу.
In the present verse, stress is given to focusing love on the Supreme Personality of Godhead. The word kuryat is significant here. It means one must have it. This word is used just to stress that we must have more and more attachment to the principle of love for the Lord. The influence of Maya is experienced by the part and parcel spiritual entity, but it cannot influence the super soul of Paramatma. The Mayavad philosophers, accepting the influence of Maya on the living entity, want to become one with the Paramatma, but because they have no actual love for the Paramatma, they remain ever entrapped by the influence of Maya and are unable to approach the vicinity of the Paramatma. This inability is due to their lack of affection for the Paramatma. В данном стихе говорится о необходимости направить нашу любовь на верховную личность Бога. Особенно важным является здесь слово «курьят», что значит «должен», «обязан», «обладать». Оно указывает на то, что наша привязанность к истинному объекту любви должна становиться все сильнее и сильнее. Влияние Майи распространяется на фрагментарное духовное живое существо, но не затрагивает сверхдушу или параматму. Признавая, что живое существо находится под влиянием Майи, философы майявади стремятся слиться с параматмой. Однако, поскольку они не питают к параматме истинной любви, то не могут выпутаться из сетей Майи и приблизиться к параматме. Причиной этого является отсутствие у них любви к параматме. A rich miser does not know how to utilize his wealth. Therefore, in spite of his being very rich, his miserly behavior keeps him everlasting poor. On the other hand, a person who knows how to utilize wealth can quickly become a rich man, even with a small credit balance. Скупой богач не умеет правильно распорядиться своим богатством, и потому, несмотря на все свое богатство, вечно остается в плену нищеты. С другой стороны, тот, кто знает, как правильно использовать деньги, может быстро разбогатеть, даже если располагает очень незначительным исходным капиталом. Everybody knows what a miser. Все знают, кто такой скупой. They just want to make money, and they just keep hiding the money and counting their money, and they never spend it, and they're miserable. Они хотят разбогатеть, они зарабатывают деньги, они их копят, никогда ни на что не тратят, и поэтому не тратят, и они все время находятся в таком плачевном состоянии. There's that famous Christmas story, Uncle Scrooge or whatever it is. Есть очень известная рождественская история про дядюшку Скруджа. And we have in the Bhagavatam that Avanti Brahman, but then after he lost everything because his family and everybody rejected him because, he wouldn't spend any money ever. Then he lost everything, and then he finally became self-realized. У нас в Бхагаватам есть похожая история про Аванти Брамана, который он был богатым, но он не тратил деньги на свою семью, и в один прекрасный момент от него отказалась семья, он потерял все, и в тот момент он стал осознавшей себя душой. And someone who knows how to handle money can become rich. In other words, you can be happy and peaceful with very little. А те, кто знают, как распоряжаться деньгами, они могут разбогатеть. Другими словами, они могут быть счастливы, довольствуясь малым. Most people are trying to get what they want, but then the wants just keep increasing, so they'll never be happy. Большинство людей пытаются получить то, что они хотят, но то, что они хотят, эти хотелки, они постоянно увеличиваются, и поэтому они никогда не становятся счастливыми. So it's better to want what you get. Поэтому лучше хотеть то, что вы получаете. And that's Yadrichaya in the Bhagavad Gita
satisfied with whatever comes of its own accord. И об этом также говорится в Бхагавад-гите, что мы должны довольствоваться тем, что легко к нам приходит. So instead of trying to get what you want, which is how the modern society is teaching everybody, we should want what we get and be satisfied. Поэтому вместо того, чтобы пытаться заполучить то, чего мы хотим, мы должны хотеть то, что мы получаем, то есть довольствоваться тем, что у нас есть. If you're not expecting anything, then whatever we get will be very nice. We'll be very happy with it. Если мы ничего не ожидаем, то что бы мы ни получили, мы будем довольны этим. But if we have great expectations that this new job is going to be wonderful, or this new lover, or this new car is going to give me so much pleasure, but then we won't be satisfied because it'll never be quite up to our expectations. And even if it is, it won't last very long. Но если у нас какие-то завышенные ожидания от той работы, на которую мы ходим, или от должности, которую мы получили, или от нового возлюбленного, то мы никогда не будем удовлетворены, потому что эти вещи или эти люди никогда не будут соответствовать нашим ожиданиям. Okay. The eyes and the sun are very intimately related because without sunlight, the eyes are unable to see. But the other parts of the body, being attached to the sun as a source of warmth, take more advantage of the sun than do the eyes. Without possessing affection for the sun, the eyes cannot bear the rays of the sun. Or in other words, such eyes have no capacity to understand the utility of the sun's rays. Similarly, the empiric philosophers, despite their theoretical knowledge of the Brahman, cannot utilize the mercy of the Supreme Brahman because they lack affection for him. В данном стихе говорится о необходимости направить нашу любовь на верховную личность Бога. Особенно важным является здесь слово «курьят», что значит «должен». Мы это уже читали, извините. Глаза и солнце тесно связаны друг с другом, поскольку без солнечного света глаза не способны видеть. Однако другие части тела, которые привязаны к солнцу как к источнику тепла, получают от него больше пользы, нежели глаза. Глаза, которые не любят солнце, не выносят прямых солнечных лучей, то есть такие глаза не в состоянии испытать на себе благотворное воздействие солнечных лучей. Подобно этому философы-эмпирики, хотя и обладают теоретическим знанием о Брахмане, лишены возможности воспользоваться милостью Верховного Брахмана, так как не питают к нему любви. Многочисленные последователи философии имперсонализма вечно остаются во власти майи, хотя и занимаются теоретическим изучением природы Брахмана. Причина этого в том, что они не развивают в себе любви к Брахману, поскольку их несовершенный метод познания не позволяет им развить в себе любовь к Богу. So many impersonal philosophers remain everlastingly under the influence of Maya because although they indulge in theoretical knowledge of Brahman, they do not develop affection for Brahman, nor do they have any scope for development of such affection because of their defective method. A devotee of the Lord, of the Sun God, even though devoid of eyesight, can see the Sun God as he is, even from this planet, whereas one who is not a devotee of the sun cannot even bear the glaring sunlight. Similarly, by devotional service, even though one is not on the level of a Gyani, one may see the personality of Godhead within oneself due to one's development of pure love. In all circumstances, one should try to develop love of Godhead, and that will solve all contending problems. Солнцепоклонник, даже если он слеп и живет на земле, может воочию увидеть Бога Солнца, тогда как тот, кто не поклоняется Солнцу, не выносит даже яркого солнечного света. Подобно этому, занимаясь преданным служением и развивая в себе чистую любовь к Господу, человек, даже если он не достиг уровня гьяни, получает возможность увидеть верховную личность Бога в своем сердце. Поэтому при любых обстоятельствах
Необходимо стараться развить в себе любовь к Богу, которая поможет нам примирить все противоречия и разрешить все наши проблемы. Sarva Veda Maye Nedam Atman Atmana Yonina Prajaha Shrija Yata Purvan Yascha Mai Yanu Saryate. By following my instructions, you can now generate the living entities as before, by dint of your complete Vedic wisdom, and the body you have directly received from me, the supreme cause of everything. Следуя моим наставлениям, ты можешь теперь, как прежде, произвести на свет живые существа, воспользовавшись своим абсолютным знанием ведической мудрости и телом, которое ты получил от меня, высшей причины всего сущего. No purport, no? This is the last verse of the chapter. Maitreya Vacha Tasma Evam Jagat Shrastre Pradana Purusheshvara Vyajedam Swena Rupena Kanja Nabas Tayodate. The sage Maitreya said, after instructing Brahma, the creator of the universe, to expand the creation, the primeval Lord, personality of Godhead, in his personal form as Narayan, disappeared. Мудрец Майтрея сказал, повелев Брахме, создателю Вселенной, приступать к творению, Верховный Господь, личность Бога, явивший ему свою личностную форму Нараяны, скрылся из виду. Purport. Before his activity of creating the universe, Brahma saw the Lord. That is the explanation of the Chatra Sloki 29, 33, 34, 35, and 36. When the creation awaited Brahma's activity, Brahma saw the Lord. Therefore, the Lord existed in his personal form before the creation. His eternal form is not created by the attempt of Brahma, as imagined by less intelligent men. The personality of God had appeared as he is before Brahma, and the Lord disappeared from Brahma's vision in the same form, which is not materially tinged. Thus end the Bhaktivedanta purport of the third canto, ninth canto of Srimad Bhagavatam, entitled Lord Brahma's Prayers for Creative Energy. До того, как Брахма приступил к сотворению Вселенной, он увидел Господа. Это ключ к пониманию Чатух-шлоки Бхагаватам. Брахма увидел Господа, когда Вселенная ждала, чтобы он приступил к созидательной деятельности. Следовательно, Господь в своей личностной форме существовал еще до начала творения. Его личностная форма не была создана Брахмой, как полагают не слишком разумные люди. Господь, личность Бога, предстал перед Брахмой в своей форме, которая не касается материальной скверны, а затем скрылся из виду. Так заканчивается комментарий Бхактивиданты к 9 главе 3 песни Шримад Бхагаватам, которая называется «Молитвы Брахмы о даровании созидательной силы». So that's the end of the chapter. So if you can remember, it starts out Brahma, he's realizing all the things he has to do, and he's praying for mercy, not only to be able to do them, but to become not puffed up about doing it, to always not to realize that he's not the doer. That was the ultimate prayer. Если вы помните, то эта глава начинается с молитвы Господа Брахмы в тот момент, когда он осознает, какая тяжелая работа ему предстоит, что ему предстоит сделать, и в то же время он понимает, что он не является тем, кто это все делает, что все это происходит по воле Господа, и он молится о том, чтобы не возгордиться той ответственностью, которая на него возложена.
because he knew that, it's such a wonderful thing and people are going to praise him and worship him. So he's praying to the Lord to have that he can not get puffed up, which is very important. Он понимает, что так как на него возложена обязанность сотворить такую работу, как создание Вселенной, то его будут прославлять за это другие живые существа, и поэтому он молится о том, чтобы не возгордиться этим. So he starts out, saying, well, he did so much penance because he was bewildered. He was looking to find the source of his force, and he just saw this fearful ocean, and he heard the sound. So he did the tapasya for 1,000 years of the demigods, and then he got the darshan of the Lord. Он начинает с того, что он описывает ту аскезу, которую он совершал в течение тысячи лет полубогов, потому что он хотел познать, какова же является причиной его существования, а также он немножко боялся этой воды, которая бурлила во Вселенной, и он не знал, что ему делать. So there's many prayers he gave glorifying the beauty of the Lord and personality of the Lord and all these things. А также приводится много молитв, которые описывают красоту Кришны, его качество и его личность. Then he talks about how much people are suffering in the material world and how, unless they take to chanting the glories of the Lord, and he's feeling great compassion and suffering, which is said to be standard, for our sampradaya. Затем он говорит о том, насколько люди страдают в материальном мире, и он проявляет свое сострадание к ним, и это сострадание является потом стандартом в нашей сампрадае. And then we just finished reading all those where the Lord is talking to him and is promising him, I'll help you, and everything will be fine because of your good attitude, and on like that. Затем это заканчивается тем, что Господь отвечает ему, и он говорит, что не волнуйся, я о тебе позабочусь, я тебе помогу, потому что я доволен твоими молитвами и твоим служением мне. Okay, so we'll stop and start the next chapter next time. Поэтому мы остановимся на этом и начнем Any следующую comments or главу. questions? I hope we Следующий can раз. all get the same mood as Lord Brahma and, and become empowered, just like Prabhupada did. Prabhupada had the same mood, the same total humility, dependence on the Lord, and not wanting to take any credit. And look at what happened, Я надеюсь, что мы все сможем развить такое настроение, как у Господа Брамы, и Господь Кришна поможет нам таким. Точно так же Шрила Прабхупада, у него тоже было такое настроение смирения, и он молился Кришне о помощи, и он не приписывал себе никакой кредит за то, что он сделал. So the next chapter is called Divisions of the Creation. So another. Следующая глава называется «Этапы творения». Very much about the whole creation, the universe, because we have to understand, and it's just a tiny nothing for Krishna, but it's so great we can never know even about our toenail practically, but there's entire amazing universes within Krishna, millions of universes. Для Кришны это, конечно, ничто, но для нас, так как мы не можем понять даже, как устроен наш ноготь на большом пальце нашей ноги, то это удивительно, все это знание, которое здесь описывается о строении Вселенной. Okay, so let's all pray and let's see, is Mohini there today?
Thank you, Guru Maharaj. Mohini, they said you had COVID. Is that a fact? Yes, now okay. Wasn't very bad, huh? Yes. Huh? Yes, before very bad, cannot move body, but now okay. Thank you, Maharaj. How long did it last? How long is that? For 2 weeks. Really? Was it so much different than the kaze in Japan that everybody gets every year? Huh? Yes. Because in Japan, every winter, everybody kaze. You know, instead of going to the hospital. Right? Yes. Okay, well, good. Now it'll become good weather and more Harinam. This is the way to solve all the problems. We have to perform Harinam, get a lot of devotees, make farms, grow our own food, you know. Okay? Нам нужно проводить много харинам, чтобы у нас было много преданных, чтобы мы смогли построить также фермы, на которых мы можем выращивать свою пищу. Thank you very much. Hare Krishna. Thank you, Gurudev. Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna Krishna. Hare Hare. Hare Rama. Hare Rama. Rama Rama Hare. It's very cold here today. It says, let me check. It snowed for a little bit, and then it's sunny, but it's very cool. Сегодня тут очень холодно, немножко пошел снег, потом вышло солнце, но холодно. It's, let's see, 30, so -1, but it says it feels like -10 or something. Там -1, но говорится, что чувствуется как -10. Has a big wind. Очень сильный ветер. Mohini knows what is kaze, right? Yes. Wind, Vayu. All right. And this morning when I looked out the window back here, it's like a forest over the side. There was a skunk. You know what a skunk is? No. What is it? Maybe they don't have those in Israel. It's a little animal, like a big cat, kind of that size. Okay, who lives in the forest? Yeah, so every animal has its weapon, you know. Я сегодня утром посмотрел в окно, тут недалеко такой лесок, и увидел там, как я так понимаю, по описанию, я точно не знаю перевода, по-моему, это рысь. Большая Some кошка have big лесная. teeth, claws, you know, poison, different things, you know. И у So, разных животных свое оружие. if someone attacks a skunk, they stand up on their front legs and they have this spray of this terrible smell, just unbelievably powerful, bad smell. Just come spraying out. Это скунс. И их защита в том, что если они боятся кого-то или нападают на кого-то, то они становятся на задние лапы и разбрызгивают очень вонючий запах вокруг. I remember sometimes even we're driving on the highway and the smell, and they said that's a skunk. Somebody ran over one or something, you know. О. Я помню, когда I'm там sure мы they're friendly. The ехали, guy looked nice, you know, but it's quite beautiful, black with white top. And мы I однажды didn't. ехали по дороге, и я почувствовала этот ужасный запах, и там кто-то раздавил этого скунса, поэтому он так воняло. Maybe he was just trying to get close to the house to get out of the wind or something. Но они очень хорошо так выглядят, такие красивые, пушистенькие, там с белыми полосками. So many different species, and they all have their own different set of senses, you know, and weapons. Очень разные животные, и у каждого какая-то своя особенная защита. У кого-то когти, у кого-то клыки. Humans have that too, you know. When there's a riot, the police throw that tear gas and makes everybody cry, and you can't stand the smell of it.
У людей тоже есть свое оружие. Например, когда есть всякие там восстания, то полиция разбрызгивает это слезоточивый газ, который тоже очень плохо пахнет. Okay, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Thank you all very much. Gurudeva. Bye.